first question about you punya Bohr postulate. Okay, so Bohr postulate dia cakap apa? Kalau Lyman series means that electron must fall to n equal to 1. Okay, so dan dia bagi kamu berapa line start from which side. Okay, so bila you nak tengok ni, you kena tengok jarak. Okay, distance yang paling besar ni bermaksud dia punya transition yang paling kecil. Okay, so now kalau you ada di sini satu line ni refer kepada from n2 to n1. Okay, and then untuk t pula will be n3 to n equal to 1, dan S will be n4 to n equal to 1. Okay, so kita tengok distance. Kalau distance yang paling besar ni, maksudnya n yang lebih rendah. Okay, so jadi kita tahu lah yang ni will be the first one. Okay, dan dia adalah transition from n2 to n1. Okay, and the question asks you to draw the electronic transition of Q, R, and U. So Q, R, and U on the energy level diagram. Okay, so now U kita dah tahu dah, N2 to N1. Okay, and then untuk R will be berapa pula? So sebab ni dah S N4, this one will be N5 to N equal to 1, and Q will be N6 to N equal to 1. Okay, so kita kena lukislah energy level diagram. Okay, sama juga macam you punya Lyman series, you punya line spectrum. Bila n dia besar, transition dia bila transition dia kecil daripada n2 kepada n1, jarak dia will be besar. Okay, and as the number of n increase, the distance between energy level will be decreased. Okay, so you can label U, R, and Q. Okay, and next calculate the energy and wavelength corresponding to the line Q and U. So line Q adalah from N6 to N1, while untuk you punya line U adalah from N2 to N1. Okay, so untuk you nak kira energy, so you boleh pakai this formula. Delta E equal to RH times 1 over N square over 1 over N square. So N initial to N final. Okay, so you calculate and you akan dapat this value. Okay, after that you kena tukarlah daripada delta E pergi kepada wavelength, sebab soalan minta wavelength. So you akan dapat this number in meter, so better you kena tukar kepada nanometer. So nak tukar, you just darab lah exponent 10. Okay, so satu benda yang saya nak highlight di sini ialah unit mesti betul. Your answer must be with correct unit. So biasakan tulis unit dalam you punya substitution. Okay, and yang sama juga lah dengan delta H equal to HC over lambda. So delta E adalah joule. You punya Planck constant will be joule second. You punya speed of light will be meter per second, and lambda adalah biasanya adalah meter. But then you boleh lah buat cancel each other. So second cancel dengan cancel, second cancel dengan per second, joule cancel dengan joule. So you dapatlah unitnya adalah meter. Okay, and lagi satu, for you punya delta E, kalau you masuk this formula, you dapat sign negatif. Okay, sign negatif ni dia represent apa? Dia represent energy release. Okay, so dia represent energy release. Bila kamu masuk dalam this formula, tak payah letak negatif tu. Okay,
Sebab value dia adalah 2.1194 exponent negative 18. So yang sign negatif ni just nak represent energy release ataupun energy, apa lagi satu istilah dia, emitted. Okay, so same goes with you punya line you masuk dalam formula delta E, you dapat dalam unit joule, and then you boleh tukar kepada lambda. Okay, so alternatif you boleh calculate lambda dulu. Kalau nak calculate lambda dulu, you kena guna formula apa? 1 over lambda equal to RH 1 over n square minus 1 over n square. So this one will be n1, n2, and n1 must be smaller than n2. Okay, so bila dah dapat lambda, you kena tukar pula lambda kepada delta E. So yang ni nak tukar pakai formula yang sama, delta E equal to HC over lambda. So ada dua cara lah you nak buat. Sama ada you kira dulu delta E, lepas tu you tukar kepada lambda, ataupun you kira lambda dulu wavelength, lepas tu you tukar kepada delta E. Up to you. Next question, question number 3. So which line correspond to the shortest wavelength? Okay, so you nak tahu line yang mana shortest wavelength, kita kena based on this formula, delta E equal to HC over lambda. Okay, so kalau nak shortest wavelength, maksudnya di sini mesti rendah. Kalau di sini rendah, you punya delta E mesti besar. So jadi mana nak dapat delta E besar? Mesti pada biggest transition. So biggest transition. Okay, so yang mana has biggest transition will be this one lah. This one yang ada biggest transition. So line Q. Okay, so inilah jawapan dia. Which of the line corresponds to the shortest wavelength? So Q sebab dia ada biggest transition, so dia akan ada highest delta E and shortest wavelength. Alright, and the next question. Calculate the first ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole. Okay, so first ionization energy, okay, untuk hydrogen atom. So you dah tahu hydrogen atom dia cuma ada satu elektron, dan elektron ni dia berada pada n equal to 1. Kalau ionization energy bermaksud daripada n equal to 1, you punya initial energy level dia akan promoted to infinity. Okay, so jadi elektron kamu dia akan bergerak daripada n equal to 1 to infinity. Okay, so this one is for 1 electron. So bila you kira, you dapat this value. Okay, so di sini sign dia will be positive. Sebab apa? Dia absorb energy to higher energy level. Okay, tapi soalan di sini dia minta in kilojoule per mole. Jadi you kena tukarlah daripada joule kepada kilojoule per mole. Okay, so you kena buat macam mana? You kena darab dengan Avogadro constant untuk tukar kepada mole, and darab dengan eksponen negatif 3 untuk tukar joule kepada kilojoule. So you dapatlah jawapan. Okay, again you need insist. Okay, and next, determine the energy of an X-ray photon with frequency 1 exponent 18 Hz. Okay, so dia tanya kamu energy dan dia bagi kamu frequency. Jadi kena pakai formula apa? Delta E equal to HV. So H adalah Planck constant, 3 unit, and this is your speed of light. So you just calculate, you dapatlah jawapan dia.
The next question, daripada frekuensi kepada energi. Okey, bukan daripada energi kepada frekuensi, tak. So, daripada frekuensi kepada tenaga. Okey, so jadi you kena pakai formula this one. Okey, so masuk je lah. Planck constant will be unit J second, and this is speed of light. Okay, so unit boleh cancel each other, so you dapatlah dalam unit joule. Next, when frequency increase, does the energy of a photon will increase or decrease? Okay, so you kena cari relationship between frequency and energy, and relationship ni ada pada formula delta E equal to HV. Okay, so H ni adalah constant, Planck constant. Okay, so jadi kalau V increase, apa yang berlaku? Delta E also will be increase. So energy is directly proportional to frequency. Okay, jadi soalan tanya, does the energy of a photon will increase or decrease? So jawapannya ialah if the frequency increase, the change of energy also will increase. Okay, sebab apa? Reason dia adalah kerana based on delta E equal to HV, energy is directly proportional to the frequency. Principal quantum number. Okay, so N refer kepada energy level, L refer kepada shape of orbital, M adalah orientation of orbital. Okay, lepas tu name of orbital and number of electron. Okay, so for N equal to 2, and dia bagi kamu L equal to 0. Okay, so L equal to 0 actually adalah sphere, and kalau L equal to 0, jadi M will be 0. Okay, and name of orbital will be 2s, and maximum number of electron will be 2 electrons. Okay, sebab apa? You ada di sini 2s, so you cuma ada maksimum 2. Okay, next, energy level 3. Okay, so dia beri pada kamu M negative 1, 0 to positive 1. Maksudnya L yang dia fokus di sini adalah L equal to 1. Okay, so jadi kalau L equal to 1, it will be orbital P, and dia suruh name the orbital. So 3P dia ada berapa orientation? 3 kan? 1, 2, 3. So you akan dapat 3PX, 3PY, dan lagi satu 3PZ. Okay, so you akan, kalau you lukis, you akan dapat 1, 2, 3, dekat sini 3P. Maximum will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab satu orbital, satu degenerated orbital boleh muat 2 elektron. So you ada 3 degenerated orbital. So maximum number will be 6. Okay, next for energy level 4. Okay, dia bagi tahu kamu specifically ada satu sahaja orbital dekat sini, 4D. Okay, so now kita fokus pada D. So kalau D refer kepada L equal to 2. Okay, so and orientation dia bagi satu saja, 4DXY. Jadi dia boleh jadi sama ada negative 2 or negative 1 or 0 or positive 1, or lagi satu boleh juga jadi positive 2. Okay, and since that di sini ada satu sahaja orbital, maximum number will be 2 electron. And the last one, energy level N equal to 5. Dia bagi tahu kamu di sini shape
dia adalah 2 number dia. So this one refer kepada D. Okay. And dia bagi orientation semua. Okay. Macam tadi dekat sini kan dia bagi semua. Jadi kamu kenalah name all the orbital. So it will be 5D XY, 5D YZ, 5D it will be XZ, and then you ada lagi 5D X square minus Y square, and lagi satu 5D Z square. Okay, ada 5. So jadi kalau you ada 5 orbital, 5 kena darab 2 elektron for each orbital. So you akan dapat di sini 10 elektron. Next, write the electronic configuration of element X that has at here nucleon number 27 and proton number 13. Okay, so bila dia suruh lukis ataupun write the electronic configuration berdasarkan number of electrons. So since that proton number is 13, you punya number of electron also will be 13 sebab dia adalah elemen. So kita akan cakap dia adalah neutral atom lah. Okay, so you kena buat daripada lowest energy orbital follow of bow. So you akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. Okay, so yang ini kita akan namakan dia sebagai SPDF notation. Okay, ada lagi satu jenis electronic configuration, nama dia adalah orbital diagram. Okay, so since that soalan ni dia tak highlight pun nak jenis yang mana satu, you boleh jawab SPDF ataupun you boleh jawab orbital diagram. Dua-dua betul. Okay, so now kalau orbital diagram di sini saya just nak ingat lah. First of all, you kena follow up bow, kena isi the lowest energy orbital first. Okay, so 1s, 2s. Bila ada 2p ni, kamu nampak tak di sini dia ada 3D generated orbital untuk 2px, 2py and 2pz. Okay, so bila ada degenerated orbital, you kena follow Hans rule, which is electron will fill the degenerated orbital singly first and then pair. Okay, so yang ni tak apa, ni bukan degenerated orbital. Okay, untuk 3p dah tinggal satu elektron, so satu sahaja. Okay, so you kira cukup tak 10 ke 13? 2, 4, di sini will be 6, so dah 10, 12, 13. Alright, so this is your electronic configuration. And next, determine number of electron occupied by the p orbital. So you punya p orbital, you kira lah dekat sini dia ada at here will be 6, one will be 1. Okay, so overall will be 7. And next, determine find the number of electron in element X with L equal to 0 and M 0. So L equal to 0 means the orbital S. Okay, dan M pun of course lah, kalau L 0, M also will be 0. So kita nak kena cari orbital S. Okay, so orbital S ada berapa? 2, 4, 6. So number of electron will be 6 electron. Okay, the orbital of the first two principal energy level of atom L are shown below. So principal energy ni apa? Principal energy ni adalah N. So dia bagi tahu first two means that N equal to 1 and N equal to 2. Okay, so you boleh tengok lah, kalau di sini A dengan B, A is smaller compared to B, so A will be 1s and B will be 2s. Okay, and this one C, D, E adalah dumbbell, so it should be P and 2P lah. Sebab apa?
dia bagi tahu n equal to 2. N equal to 1 tak ada P ya. And dia cuma ada 1S, lepas 1S jadi 2S, lepas tu 2P. Dia tak ada 1P. Okay. So yang ni follow outbound. Okay. So now di sini will be untuk C 2P apa? Tengok this one will be aligned to Y. So 2PY. And this one 2P align with Z, 2PZ, and this one will be 2PY. 2PX. So dia suruh kamu name the spherical, name the shape of the orbital A, B, C, D and E. So A dan B you nampak dah di sini adalah sphere, spherical, and C, D, E adalah dumbbell. Okay. And next, what is the maximum number of electrons that can occupy orbital A and C? So orbital A, as you know tadi, dia adalah 1s. So kalau maximum for 1s will be 2 electron. While for 2PY, okay, dia bukannya tanya 2P. Kalau 2P, dia akan ada degenerated orbital. Tapi ni dah spesifik dah 2PY. So kalau 2PY maksudnya salah satu sahajalah. So kalau salah satu sahaja, maximum also will be 2. And next, give a set of quantum number N, L, M and S for n electron in orbital E. So orbital E kamu tadi adalah 2px, this one. Okay. So dia minta kamu tulis set of quantum number. Okay. So macam mana you akan dapat? Yang ini refer kepada N dan P ni refer kepada L. Okay. So you akan dapat di sini will be N equal to 1 set. Okay. Jangan tulis macam ni. N equal to 3 and 2, 1, 0. Okay. And then M equal to negative 1, 0, positive 1. Okay. Sebab apa? Dia first dia minta for n electron. So dan dia minta dekat sini a set. Okay. So kalau macam ni dah banyak dah. Yang ni dia dah refer kepada D, P and S. Tapi dekat sini dia dah fokus dah 2px. So P mesti L equal to 1. And X satu sahaja orientation. So you boleh bagi salah satu. And 3 ni saya rasa semua it will, bukan sebenarnya N3. It actually will be N2. Okay, sorry. Right. And S will be this one lah. Sebab dia minta kamu nak buat S positive 1 pun tak ada masalah. Tapi you kena bagi salah satu. And D, if orbital A, B and A, B, C, D are full of electron and orbital E are half full, write the electronic configuration of element L. So A, B, C and D full. Full maksudnya apa? You ada dekat sini 1, 2 elektron. So di sini pun 2 elektron, 2 elektron. Okay, and 2 electrons. Okay, cuma E adalah half full. Maksudnya dia ada 1 elektron. So write the electronic configuration of element L. You akan dapat 1s2, 2s2, 2p berapa ni? Total will be 5. Okay. Ataupun ni you boleh juga lukis dalam orbital diagram. So kalau you lukis dalam orbital diagram, you akan dapat 1s 2 electron, and then 2s will be 2 electron, and for 2p, so you ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nampak ke kat sini? 5. Alright. So itu untuk orbital diagram. The next one, state the number of valence electron of element
L. Okay. So, valence electron, apa dia? Adalah electron at the outermost shell. Okay, and has the highest value of N. So, sekarang ni highest value of N kita di mana? Di sini. 2S and 2P. Okay, inilah dia punya highest. Okay. So, jadi dia punya number of valence electron adalah 2 campur dengan 5. So, it will be 7. And the last part, state the charge of L ion. Explain your answer. So, L have 7 electron. Bukan 7 electron, tapi 7 valence electron. Okay. So, to achieve stability of octet configuration, it will apa? Accept or donate. So, dia ada 7, jadi dia akan accept 1 electron. Therefore, the charge will be negative 1. Okay. So, kalau you bagi jawapan L equal to negative, salah. Sebab ini adalah ion. Dia specifically minta charge. So, you kena jawab negative 1. Okay, so that's all. Thank you very much.